Hello guys, now today we will study about the human urinary system. So the urinary system, that's the part of the excretory system. Excretory system is a system that removes excess water, excess unnecessary products from the organism. So the organs of the urinary system are kidney, ureter, and bladder and urethra. Bladder, urethra. Now we will study them one by one. Kidneys. You have two kidneys. The function of the kidney is to filtrate the blood and then take unnecessary products from the blood and remove them and send them to the urinary bladder. And the other products, the proteins, the erythrocytes, other blood cells, they will remain in the blood. So it's cleaning the blood. Then we have ureter. The function of the ureter is to carry the urine from the kidney to the urinary bladder. Urinary bladder stores it for a short time. Then we have urethra. Urethra helps us to remove urine from the urinary bladder. Now, one by one. So these are the four main organs of the urinary system: kidneys, ureters, urinary bladder, and urethra. Make sure to don't confuse the differences between ureter and the urethra. The ureters are the tubes that connect the kidneys with the bladders. Urethra is the tube that removes the urine from the urinary bladder outside. Next. So kidneys are a pair of organs. So we have two of them. If you cut the kidney, you can see this image. So kidney consists of two layers. They are outer layer and inner layer. The outer layer is called the cortex. Here it is. So this is cortex part. And the inner layer is called medulla. This is medulla, the inner layer. So it has two layers. You can also see here the nephron, the yellow part here. I will show it with another color. So you can see here the yellow substance here. That is called nephron. So we have a lot of them in one kidney. So what is nephron? Nephron is a structural unit of the kidney. So each nephron filtrates the blood and makes urine. And when all of them function, they make a lot of urine. So look at here, we have arteriole that comes inside the nephron, and then we have here glomerulus. So it's the blood capillaries. Then we have another arteriole that goes outside of the glomerulus. Glomerulus is covered with the Bowman's capsule. So the excess water, excess unnecessary products are pushed by the pressure from the glomerulus to the Bowman's capsule and to the proximal tubule and to the loop of Henle and then to the distal tubule. Then in each of these tubes, in the tubules, they will be reabsorbed again, and the final urine goes to the distal tubule, to the collecting duct here. Collecting duct collects urine from a lot of nephrons. For example, here one nephron pours the urine, here another nephron pours it, here another one,
here another one. So this collecting duct collects all the urine from different nephrons. Then it goes to the, I will show it now. Then it goes to the renal pelvis. So here we can see, here it is. Here you can see the nephron. So one part of the nephron is located on the cortex. One part of the nephron is located in the medulla. And then all the urine is collected and is poured to the renal pelvis. So they are all collected in the renal pelvis. This part is called the renal pelvis. So it's located next to the exit of the kidney. After the renal pelvis, the nephron goes to the ureters. This is called the ureter. Okay, this one is artery that comes in, that goes out from the kidney. Next one, next organ is called the ureter. It's a long tube that connects the kidneys with the urinary bladder. So it has the function of transporting urine from the kidney to the urinary bladder. So it transports urine, okay, from the kidney to the urinary bladder. So we have two ureters because we have two kidneys. Next, after the ureters, it goes to the urinary bladder. Urinary bladder is the place where the urine is stored. And when it fills, it gives the feeling of need to excrete, remove the urine from the organism, and then that urine is removed from the organism by the urethra. So it lets the urine go out from the organism. So these were the four main organs of the urinary system. Now we have some more facts about the kidneys. So it weighs, kidneys weighs only the 1% of the organism's total weight, but it consumes a lot of energy, 25% of the energy. So it should work a lot of work. Now we have another term called the nephrologist. Career, it's a doctor that cares about the kidney and about the kidney diseases, and we call them nephrologist. So pay attention to this word, so nephrologist, and we know about the nephron. That was the structural unit of the kidney. They are similar words. Okay, this is the task for you. Now we move to explain the same thing in Kazakh. Қазір енді осының барлығын қазақша түсіндіреміз. Адамның зәр шығару жүйесі қалай ол болады? Бізде бөліп шығару жүйесі дегеніміз бар. Ол денедегі артық суды, артық керек емес продукттарды, заттарды шығарып тастауға арналған жүйе. Мысалға, оның осы жерде ең маңызды 4 органнан тұрады. Олар бүйрек, kidney, ureter, bladder, ол бізде қуық, және ureter. Енді осы бізде 4 маңызды орган, бір-бірден қазір қарап шығайық, осыларды өтіп шығайық. Kidney дегеніміз, ол бізде бүйрек, почки да. Олар бізде пар, жұп органдар, 2 штук болады бізде. И оны егер кесіп қарасақ ішін, ол 2 осындай слойдан тұрады. 2 слойдан тұрады, 2 қабаттан тұрады. Сырт жағын renal cortex деп айтамыз, ал іш жағын біз renal medulla деп айтамыз. Осындай 2 слойдан тұрады.
Енді осы жерден тағы нені байқауға болады? Осы жерден тағы бір нефронды байқауға болады. Мына жерде тұрған сары, бұл бір нефрон. Ол зәрді фильтр жасайтын зат. Осы нефронның қарасаңыздар, бір бөлігі кортекста, сырт жағында тұр, ал бір бөлігі осы жерде неде тұр? Медулада орналасқан. Жақсы. Біз айттық, нефрон дегеніміз ең маңызды структурный единицасы бүйректің. Мына жерде нефрон қалай жұмыс істейді? Оған қан тамыры кіреді. Қан тамыры кірген кезде оның ішінде әртүрлі заттар болады, және ол қан тамырының ішіндегі заттарды нефрон фильтрлейді, фильтровать етеді. Және сол жердегі гломерулус деген бізде капилляр бар. Осы капиллярдан жаңағы артық су, керек емес заттар, зәр сияқты заттардың барлығы неге? Нефронға өтіп кетеді. Яғни осы жерде гломерулус деген қан тамырлары осы жерде көріп тұрсыздар. Осының сыртын қаптап тұрған зат, ол бізде Bowman's capsule деп аталады. Сыртын қаптап тұрған Bowman's capsule, ал ішіндегі сол гломерулус капиллярлар. Енді осы жерде пайда болған бір фильтрация болды. Яғни керек емес заттарды біз организмнен шығарғымыз келетін заттардың көп бөлігін нефронға жібердік, ал сақтап қалғымыз келетін заттарды біз қан тамырының ішінде қалдырдық. Мысалға, қанның клеткалары, жасушалары, эритроцит, тромбоцит сияқты, немесе протеиндер сияқты, және басқа да заттар, маңызды заттар осының ішінде қалады, а кішкентай заттар олар өтіп кетеді. Тек қана солардың барлығы өтіп кетіп қалады деген сөз емес. Ол жерде олар одан әрі қарай proximal tubule'дан өтеді, loop of Henle, петля Генле деген жерден өтеді. Одан кейін distal tubule деген жерден өтеді. Осы жердің барлығына өткен кезде олар қайтадан фильтрленеді, және артық керек заттарын қайтадан организм өзіне алып қалады да, керек емес заттардың барлығын жібереді. Және одан кейін ол collecting duct деген бір жерге барады. Collecting duct деген ол бізде тағы бір труба, осындай трубочка, шланга десек болады. Осындай бір жан-жақтан нефрондардан келген зәрді жинайды да, әрі қарай оларды алып барады. Мысалға, мына жерден басқа нефроннан, мына жерден басқа нефроннан, мына жерден басқа нефроннан жинап, осыларды әрі қарай бүйректің келесі бір бөлігіне апарады. Оны мына жерден көрсетіңіздер. Ол бізде renal pelvis деп аталады. Қазір. Қарасақ, мына жерде бағанағы біздің бір штук нефрон, және осы жерден жасалған зәрлердің барлығы жасалып, осы жаққа қарай келеді. Барлығынан осы ортасына қарай жиналады, барлық жақтан. Және ол осы жердегі ортасында жиналады. Renal pelvis деп аталып тұр. Renal pelvis бізде бүйректің, яғни шығатын жағында орналасқан. Осы жерде барлығы жиналып, дальше олар ureterға қарай кетеді. Мынау бізде бұны біз не деп айтамыз? Біз бұны ureter деп айтамыз. Бірнеше термин аттық енді осы жерде. Осы жердегі жиналған сұйықтық, жидкость, біз оны urine деп айтамыз, немесе зәр, моча. Әрі қарай ол қайда барады? Бүйректен шыққаннан кейін ол ureterға барады. Ureter бізде осындай екі жұп, бізде екі бөлік, екі орган, ureter деген. Функциясы, қызметі зәрді, бүйректен шыққан зәрді қуыққа дейін жеткізіп апарып беру болды. Ол яғни ешқандай ештеңені фильтровать етпейді, ештеңені сақтап қалмайды, бөліп ұстап қалмайды, ол просто апарып береді. И олардың екі штуғы бар. Әрі қарай ол бізде қайда жиналады? Қуықта жиналады. Келесі бізде қуық. Urinary Bladder деп айтамыз оны. Оның қызметі белгілі бір уақытқа дейін зәрді ішінде сақтап жинап тұру. Stores urine деп айтып. Содан кейін, ол толғаннан кейін адамға оны босатуға керек екен сигналын береді. Және адам ол ішіндегі сұйықтықты, зәрді не істейді? Шығарып тастайды. Не арқылы? Ureter арқылы. Ureter. Және біз осы кезде 4 маңызды органды өттік. Ол бізде kidneys, ureters, bladder и ureter.
Және бүйрек туралы бірнеше қызық факттарды қарайық. Ол біздің массамыздың, салмағымыздың 1% ғана алады, сондай кішкентай, бірақ өте көп энергиямызды алады, 25% энергиямызды алады. Соған қарағанда олар өте көп жұмыс істейді, көп қанды фильтрлейді. Және тағы бір нәрсе білуге болатын, болашақта егер врач болам десеңіздер, доктор болам десеңіздер, дәрігер, нефролог деген бір мамандық бар. Нефролог деген бізде бүйректің ауруларын қарайды, бүйректің жағдайын қарайды, адамды зәр шығару жүйесін қарайтын, емдейтін адамды нефрологист, нефролог деп айтамыз. Қарасақ түбірі де ұқсас. Біз нефрон деген нәрсені түсінген едік, но нефрологист деп айтып тұр. Жақсы, осы тапсырманы да орындап жасасаңыздар болады. Жауаптарын тапсаңыздар жазып кетіңдер. Сау болыңдар.